Electric master on. Right rear door closed. Front canopy closed. Fuel quantity check. Strobe light. Propeller area clear. Engine start open halfway. Fuel pump on. Mixture 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Half inch engage jetzt. Fuel pressure check, oil pressure check, volt, fuel flow, oil temperature, ampere. Ellipse check. Bonjour, Delta Foxtrot, Whiskey. Ich sehe mal unsere Destination ein. Marseille, sehr gut. 14 Fuß über Boden, kann das sein? Ja, das kann sehr wohl sein. Dann ist unser QNH 1027. Whiskey, fine, 35. Delta Fox, Whiskey, runway 35, clear to land, wind 330 degrees, 6 knots. Runway 35. Delta Whiskey. 35 ist die Gegenrichtung von gestern. Ja, ich habe nicht gesagt, naja, schau her, der Wind geht genauso. Cannes Ground, Delta Echo, Sierra November Alpha, good morning. November Alpha, good day. Position apron, request taxiing for a VFR flight to Marseille. Last wind 340 degrees, 5 knots, which runway do you want? 5 knots. Können wir runway 17? Ja, Request runway 17, Delta Echo Sierra November Alpha. Begin taxi, holding point 17, November Alpha, Squawk 7000. Taxiing to holding point runway 17, squawking 7000, Delta Echo Sierra November Alpha. Whiskey, next on your right, change, call me 1805. Okay, to the right, 121-805, Delta Whiskey. sowas da ist halt ganz ruhig. Wir gehen zum Holding Point Alpha 2. War lauter PC-12 schon her. Oh, das sind Möwen, schau her. Hoffentlich fliegen uns die nicht rein. Und NIS-Info. Jetzt erst kommst du zum Tower. Ah, verdammt. Das hat jetzt Tower wieder, jetzt habe ich es verstellt. Da stellen wir da nicht so hin vorher. Cannes Ground, Delta Echo, Sierra November Alpha, Holding Point Alpha 2, Runway 17, ready for departure. Alpha, maintain Alpha 2, call you back shortly, I have arrival in a few minutes. Maintaining Alpha 2, you will call me back shortly, Delta November Alpha. Arrival. Ich hab da gar keinen Funk gehört. Ach so, wir sind immer nur auf Ground. Kann das sein, dass um die Uhrzeit da hinten kommt einer? Ein Hubschrauber oder irgendwas? Kann das sein, dass um die Uhrzeit Ground und Tower das gleiche ist? Nein. Bei der 4, weil der Funkverkehr zuerst von der Landung war auch da. Wir brauchen so ein Auto wie in Norwegen, das dann durchfährt und mit der Pistole schießt. Es wundert mich schon, dass wir jetzt nicht auf Towers wechseln sollen. Im Holding Point. Sagen wir es nur mal, vielleicht hat er vergessen. Nein, er hat gesagt, er hat einen Traffic. Da waren wir ja schon längst weg. Wir müssen mal auf einen Platz, wo viel los ist, scheinbar. Ja, wenn er einen Traffic von der Seite einer hat, ist klar. Da fliegen wir zusammen. Vielleicht weiß er nicht genau, wo der Traffic herkommt. Wenn wir unten blieben waren, da hätten wir schon starten können. Ja, wenn wir das gewusst hätten, waren wir oben. Ah, da kommt er jetzt.
Novembre. Delta Novembre, Echo Oscar. Et là c'est bon. Oula, on n'en a pas tanké, donc c'est impeccable pour nous, merci. On sera au large entre le nord des îles et la pointe de l'aiguille à peu près. Delta November Alpha, line 0.708. Lining up runway 17 and wait. 6, storm de... Vous verrez avec le placeur. Echo Sierra November Alpha, contact Tower 118.625. We'll contact tower 118.625 Delta November Alpha. 4 secondes, ce travail. Ensuite, maintenez l'écoute. Maintenant l'écoute. Delta November Alpha on track. Delta November Alpha. Alpha Delta Echo Sierra November Alpha, runway 17, clear for takeoff. Wind 360 degrees 3 knots. Many birds on the runway. Perhaps we do a post track before taking off. We have the birds inside, and what is the option? Yes, stop position, I call you back. Stop from the auto. Ah, schau, der schießt, hast du gesehen? Aha, ja. Ja, bist du narrisch. Das ist ja wie beim James Bond. Oh, Fuel Pump ist an. Jetzt kommen wir schon wieder. Delta Echo Sierra November Alpha is ready for departure. For takeoff now, wind 360 degrees 4 knots. Cleared for takeoff, runway 17, Delta Echo Sierra November Alpha. La Victor Alpha vertical 15 plan. Victor Alpha poursuit pour la vente arrière, à convenance pour le circuit avec un départ en cours. Ok, d'accord. Et bien, ça sera pour la 17 d'atterrissage. On commence. Ensuite, vous pouvez faire un circuit plus rapproché. La tour du repérage Oscar Kilo, bonjour, bonjour, Alpha 2, on est prêt. Bei mir ist 57, kommt bei dir? Et puis, Opinicoron. Ja, 57. Avec le sol VPA. Avec le sol. Protocole Delta Oscar Kilo. Alignez-vous 17, autorisé décollage en 360 degrés. On approche l'hôtel Victor, on y va Charlie. Rapide, merci. C'est parti, Oscar Kilo. Tango Ski. Delta November Alpha 2000 feet max. You may contact Nice information on 120.855. 2000 feet max, will contact Nice information 120.850. Thank you, goodbye. Nice information, Delta Echo Sierra November Alpha, good morning. Echo Oscar November Alpha, bonjour. Delta Echo Sierra November Alpha, VFR flight Cannes to Marseille, just departed, request traffic information. Altitude. So Delta Echo Sierra November Alpha, that's correct, or Delta Echo Oscar November Alpha? The call sign is Delta Echo Sierra November Alpha. What altitude do you want? Requested altitude 2000 feet. Roger, maintain 2000 feet, November Hotel 1026 and squawk 5406. Maintaining 2000 feet, QNH 1026, squawking 5406, Delta Echo Sierra November Alpha. Das ist ja die berühmte Côte d'Azur. Da vorne ist Saint-Tropez in der Bucht. So, das Blau können wir wegtun. Information, bonjour, le Fox Hotel Juliette Alpha. Das ist Saint-Tropez. Da ist die Bucht und vorne links ist nur mal eine Bucht. Was dazwischen außer steht, ist Saint-Tropez. Delta November Alpha. Delta November Alpha. Contact Toulon VFR on 118.825. We'll contact 118.825. Thank you, goodbye. Zulu radar, Delta Echo Sierra November Alpha, good morning. Sierra November, good day sir, QNH in the area 1026. QNH 1026, Delta Echo Sierra November Alpha.
Delta Sierra November Alpha, correct sir, stroke 7051 and confirm position and the transit you wish. Squawking 7051 and current position is abeam Sierra Tango Papa VOA, Delta Echo Sierra November Alpha, 2000 feet. At 2000 feet, roger sir, identified, report Sierra Tango point and mind Papa 63. Confirm type of aircraft, people on board and fuel efficiency. Type of aircraft is a Delta Alpha for 2 persons on board, and we have a flight plan filed to Marseille, Delta Echo Sierra November Alpha. Roger sir, and you just departed from Cannes, Lima Fox Mike Delta? Affirmative, we just departed from Cannes, Lima Fox Mike Delta. Roger. Delta November Alpha, traffic information, 7 miles o'clock on the over route at 1,600 feet below. Delta Echo Sierra November Alpha, roger, will look out. Traffic right now, not in sight. Is far below you. 1600, der ist nur 300 Fuß unter uns. Ah, da unten ist ein Hubschrauber, das wird er sein. Delta Echo Sierra November Alpha, we have a helicopter in sight. Roger, keep traffic in sight, report Sierra Tango. Wird zu seiner Yacht zurückfliegen, der mit dem Helikopter. Affirme vers 3800 pieds, 3601 identifié, je vous rappelle pourquoi. C'est bien reçu, Helios, bravo. Procédez vers l'ouest. Moving up tank brakes on Cape Farway. Eine gute Idee. Identifiant. Ich glaube, wir können schon wieder Frequenz wechseln. Was wird das nächste sein? Et pour le Alpha Oscar, vous avez travaillé à quelle altitude? AC Info 120,550. Jetzt verlassen wir seine Zone. Delta Echo Sierra November Alpha reaching Tango Whiskey Point 2000 feet. Roger, sir, squawk 7000 on contact Provence on frequency 132.950. Goodbye. Will contact 132.950 Delta Echo Sierra November Alpha. Thank you, goodbye. 132. 132.950. Correct, sir, bye bye. Thank you, bye bye. Forward info Delta Echo Sierra November Alpha, good morning. Forward info Delta Echo Sierra November Alpha, good morning. We have Marseille info. Marseille info Delta Echo Sierra November Alpha, good morning. Station calling Marseille, bonjour. Delta Echo Sierra November Alpha. Delta Echo Sierra November Alpha, Marseille, go ahead, bonjour. VFR flight Cannes to Marseille, just past Whiskey Tango Point 2000 feet, request traffic information. You said you're going from Cannes to Marseille? That's affirmative. What is your position? Delta Echo Sierra November Alpha, position just past Whiskey Tango Point and next is Sierra Charlie Point. Okay, you're not in my area, please contact Provence. Information 12435. Will contact 124.35, thank you, goodbye.
Delta Echo Sierra November Alpha, good morning. Delta Echo Oscar November Alpha, bonjour. Delta Echo Sierra November Alpha, bonjour. Delta Echo Sierra November Alpha, bonjour. Delta Echo Sierra November Alpha, VFR flight Cannes to Marseille, 3 minutes before Sierra Charlie Point. Delta November Alpha, confirm your landing is Marseille Airport. That's affirmative, Delta November Alpha. Delta November Alpha, in that case, contact please Provence Tower 1331 from now. We contact 133.1, thank you, goodbye. Bye. This way, slow landing. Provence Tower, Delta Echo Sierra November Alpha, good morning. Good morning, Delta Echo Sierra November Alpha. Route Sierra Alpha, expect runway 13 for landing. Expecting runway 13 for landing, Delta Echo Sierra November Alpha. 13. Oscar, le QNH 1027. 1027 copié, Oscar, merci. Delta Echo Sierra November Alpha, Sierra 2000 feet. Copy, sir. Route Sierra Alpha, Sierra Bravo, and expect runway 13 right after Sierra Bravo, enter on right and downwind. Expecting runway 13 right and turning right now, Delta Echo Sierra November Alpha. Module Speedbird 366 uniform, we are now localized established, LS 13 left. Bonjour, Speedbird 366, uniform number 1, 13 left, wind 260 degrees 3 knots, report short final. Okay, Speedbird 366 uniform. I had a land code on off the left and I'm here right. So kommt der Alpha Traffic. Delta Echo Sierra November Alpha, route Sierra Bravo. Port Sierra Bravo. Right now in downwind right for runway 13 right and Alpha traffic for deep landing at runway 13 left inside. There's an Airbus 320 British Airways in your 12 o'clock for about 6 miles. Beyond this traffic, enter on right base for 13 right. Delta Echo Sierra November Alpha traffic inside and behind the traffic turning right for runway 13 right. Speedbird 366 uniform for information, DA40 enter in base behind you from parallel runway. Roger. And Speedbird 366 uniform on your left side, an helicopter 160 over the pond at 200 feet. Also, Roger, Speedbird 366 uniform, thank you. Okay, now Speedbird 366 uniform, 13 left, clear to land, wind 280 degrees, 3 knots. 13 left, clear to land, Speedbird 366 uniform, thank you. Da hinten ist übrigens der große Flughafen mit der 5 Kilometer Pisten. Man sieht sogar von dort die Pisten, siehst du das? Ja, ja, ja. Airbus 320 British Airways en compte final. Oscar reçu, je m'éloigne, je vais faire demi-tour, merci. Ok, 160 Oscar pour info, un Canadair qui va venir centre. La Provence, bonjour, NNN Fox Delta Zebra, careful approach 13 left, QH1027. Delta November Alpha, right base, runway 13 right, short before turning final. Delta Echo Sierra November Alpha, report short final 13 right, wind 270 degrees 4 knots, number 1 for 13 right. Approaching short final 13 right, number 1, Delta Echo Sierra November Alpha. Delta Echo Sierra November Alpha, 13 right, I confirm right, clear to land, wind 280 degrees 4 knots. Runway 13 right, clear to land, Delta Echo Sierra November Alpha. Marseille, bonjour, Felicia 694. Neither 694, bonjour, number 2, 13 left, wind 280 degrees 4 knots, report short final. Number 2, clear short final, Felicia 694. Speedbird 366 uniform, contact ground 121.905, bye-bye. 121.905, Speedbird 366 uniform, over. Ground.
Herz. Ja, wir müssen den Kann ja nachsetzen. eine lange Landung machen. Oder eine sehr, sehr kurze. Ich mache eine lange Landung. Pélican 38, on hiver 1520 vers 500 pieds. Ok, Pélican 38, reçu pour 500 pieds, le QNH 1027. 500 pieds 1027. Ah, des bras pères. Delta Echo Sierra November Alpha, do you know your stand? Delta November Alpha negative. Copy, sir. Anair 99, Fox Delta 13 left, clear to land 270 degrees, 3 knots. Clear to land 13 left, and on Fox Delta, merci. Delta Echo Sierra November Alpha, next left, Echo Set, and you will maintain Echo 7 holding point before runway 13 left. Final, short final. Delta November Alpha next left and will hold short before runway. Delta November Alpha. Ground Frequenz. Ja, aber das muss er uns erst sagen. Ja, nachdem wir den Runway gecrossed haben. 121, 9, 05. Ah, der ist eh schon klar. Anair 99, Fox Delta. Anair 99, Fox Delta, go. We had the burst strike midpoint of the runway during the landing all-out. Bist du da? Anair 99, Fox Delta, contact ground 121.905, bye-bye. 1905, au revoir, Anair on Fox Delta. Near there 694, previous landing aircraft has a burst strike, so do you want to continue approach or perform a missed approach? Confirm, change to 694? 694, previous aircraft landing has a burst strike on runway 13 left, so do you request continue approach or do you want to go around? To the right, change to 694, take runway 13 right. I copied Tunisia 694, 13 right, clear to land 250 degrees, 3 knots. Ja, Clear to land 13 right, change to 694. Tunisia 930, there was a burst strike on the runway 13 left, would you accept runway 13 right? Accept, Tunisia 930. Confirm, affirm? Affirm. Okay, Tunisia 930, continue approach 13 right. Continue approach 13 right, Tunisia 930. Delta Echo Sierra November Alpha from Echo 7, cross runway 13 left, report Delta 7. Crossing runway 13 left, Delta Echo Sierra November Alpha will report after crossing. Confirmé pour finir 930 en passe sur la 31 droite tout de suite, parce qu'il y a un trafic juste à 1 heure. Alors le trafic à 1 heure est un pélican qui va croiser les axes Delta Echo Sierra November Alpha, contact ground 121.905, bye bye. Will contact ground 121.905, thank you, bye bye. Marseille ground, Delta Echo Sierra November Alpha. November Alpha? Delta Echo Sierra November Alpha just crossed runway 13 left and expecting parking position. Bonjour, Delta Echo Sierra November Alpha. You are going to General Aviation? Affirmative, Delta November Alpha. Okay, so taxi along Charlie and until Golf 1 and I'll call you back with a parking stand. Taxiing via Charlie to General Aviation Terminal Delta Echo Sierra November Alpha. Delta Echo Sierra November Alpha, how long will you stay? About to the afternoon. Early in the afternoon or late in the afternoon? About 3 o'clock maximum. Okay. Delta Echo Sierra November Alpha, you were not expected. Did you tell General Aviation that you were coming? No, we did not announce it in advance, Delta November Alpha. Okay, you can continue taxi to the left, follow Charlie 4
and then you turn right on Golf 1, and I don't have your parking stand yet. Delta November Alpha will resume taxiing, and you don't have my stand. Copied. Not yet. Da hinten ist der Bravo. Yankee translated Delta 7. Bravo Delta 7 Yankee. And handling is compulsory here, so your stand is 6-3 Echo, and you will have handling. The stand is 6-3 Echo, and handling is obligatory. Copied. That's right. So turn left now, and you enter 6-3 Echo. It's left and then right, first to the right. Delta November Alpha, copied. Handling is obligatory. Right, so it. Delta November Alpha on the final parking position. Request to leave your frequency. Delta Echo Sierra November Alpha, you can leave frequency. Bye bye. Thank you. Bye bye.